kuweza kuepusha visa kama hivi kufanyika. Karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN. Jina langu ni Mary Atuoli. Watu watatu wamethibitishwa kuaga dunia na wengine zaidi ya 200 kujeruhiwa kwenye mlipuko wa gesi ambao ulitokea usiku kwa mkia leo katika mtaa wa Embakasi. Hebu tuone matukio hayo yalivyotokea usiku wa Alhamisi. Na idara ya upelelezi imepewa saa 48 kuhitimisha uchunguzi wa mlipuko wa Embakasi. Hebu tumsikize naibu inspector wa polisi Douglas Kanja. We are here this morning so that we can first of all get to understand what has happened overnight. The fire started at around 23:30 hours late last evening. Number one, I want to say a big thank you to the police service. The entire police service did a sterling job. Of course, together with others, the KA team, the national disaster teams, and the rest. And in fact, even the local people, they joined us together so that they can be able to save the majority of the people who needed that support from the word go. And number two, having gone around, massive damage have been caused by the massive explosions. It is true, it was caused by gas, but again, we have already commenced investigations. The DCI is under instructions to take a maximum of 14 days to complete and give us a finding and a recommendation on the same, so that other processes can also be able to start. Right now, we have 271 people admitted in various hostels in Nairobi. And the majority of them are admitted in Mamarusi hostel, 150 in number. We have 21 who are also treated on site here and allowed to go back to their homes. And we have 3 fatalities. As I have said there earlier, investigations have already started. DCI is here with us, and this area generally is a crime scene that requires to be preserved so that investigations can be carried out. Number two, I also want to thank the local member of parliament. He has also been around with these people, very, very supportive also, and we want to say a big thank you. So far, that's what we have. But I also want to confirm to you that we have a command center here. For any other person who would like to get any other information, the command center is very, very useful for that. It is headed by our OCPD, who is with me here, and he will be there to give out any kind of information that is required going forward. Viongozi mbalimbali walifika katika hospitali ya Mama Lucy kufariji waathiriwa wa mkasa wa mlipuko ambao ulitokea mtaa wa Embakasi usiku kwa mkia leo. Wakiongozwa na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, viongozi hao wamesema kwamba atawajengea makazi ya muda waathiriwa wa mkasa huo. 169 ambao wote tumewatibu hapa. Tumerifaa wagonjwa 24, 7 tumewapeleka Kenyatta National Hospital na 17 tumewapeleka
Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Hatujakuwa na mkasa wa kifo chochote hapa Mama Lucy hospitali. Wagonjwa wote ambao wamekuja hapa tumewatibu na tukawarejesha nyumbani salama. Immediately we resume in about 10 days time. I believe that by that time we'll have a clear picture of the causes of this particular problem. We will be inviting the EPRA CEO and his team because they are the ones in charge of licensing of these facilities, so that they give us a clear picture and a map of where all these facilities are located within Nairobi and what sort of plans are there to ensure that when something like this happens, it doesn't cause the sort of damage that it has caused. Wanafamilia ya Embakasi Mashariki tumefiwa, watu wamefariki, bado tunataka kupata idadi ya nambari au ni wale ambao walifariki huko kwenye moto ilikuwa inawachoma huko. Na kuna idadi ya watu ambao tumeambiwa pia wenye wameenda katika hospitali yote ni around 290 ambao wako confirmed so far. I know there'll be a requirement for blood because when you're dealing with burns you need a lot of blood. So please, all of you that are standing here, if you can donate blood, please get in and donate the blood. All right, I'm also going to go in there and donate blood. All right, and all the other facilities will require blood. So while we're here, let's help the hospital because burns requires a lot of blood. So na wafanyabiashara wa gesi katika eneo la Mlima Kenya wameelezea wasiwasi kutokana na kuwepo kwa bidhaa za kiwango cha chini zinazowekwa kwenye mitungi ya gesi, hali ambayo wanasema imechangia kuzuka kwa visa vya mioto katika maeneo ya biashara pamoja na makazi ya watu. Wafanyabiashara hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Joseph Kamau wametoa wito wa kuendeshwa kwa msako ili kuwanasa wafanyabiashara ambao wanauzia Wakenya bidhaa hizo na kuhatarisha maisha yao. Be upright. Angalia video, anaangalia direction of the beat. Alafu anatoa nini? Sasa yes, gonga. Mwenyewe alienda. Moto imefanya nini? Utafanya hivi? Imagine sasa wewe umeweka gas mitungi kama 50 zikiwa na gas kwa store fulani. Ni sawa? Haya, ile rumu iko next ni hoteli. Moto imetokea saa 9 za usiku. Can you imagine what will happen? Ajali mingi tunapata kwa hizi biashara za gas ama kwa mitungi ya gas nyumbani zinaletangwa na vitu kama pipes, burners na regulators. Zenye customers wananunua, hata wananunua kwa watu hawajui wanauza nini. Bora ameambiwa hii bana nitakuuzia 100, 200, 250. Hataki kununua bana original. Kuna shida moja ambayo inatokea na ambayo iko ya watu kutumia accessories ambazo haziko sawa. Unapata bana yenye inafutumiwa na meko, regulator, pipes haziko sawa. Kwa hivyo ni ombi letu kwa serikali pia waweze kuzingatia hayo, kuhakikisha kwamba accessories zenye ziko kwa soko ziko sawa, ni halali na isikuje ilete madhara kwa wananchi. Nataka kuambia EPRA, tafadhalini tembeeni other constituency kama vile mmetembea hapa kwetu Thika mjini. Akiwa mimi sikuwa najua haya maneno, ni kumaanisha pia ni watu wengi sana hawajui kuhandle gases and how we are supposed to deal when there is an accident. Seneta wa Nakuru Tabitha Karanja sasa amemrai Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati kutatua swala tata la hospitali ya War Memorial iliyoko Nakuru. Kumekuwa na nipe nikupe kuhusiana na hospitali hiyo. Hospitali hiyo ilikuwa imefungwa na kufunguliwa tena kufuatia mzozo wa ardhi ya War Memorial na serikali ya kaunti ya Nakuru. The people of Nakuru are asking, what is going on? Are we in Kenya with the rule of law or some banana country? Our businesses safe in Nakuru County. The governor must be stopped from name dropping that president's name when giving orders to police to do her dirty business of land grabbing. All they want is to grab the War Memorial Hospital land. I call upon President William Samoei Ruto and the National Land Commission to protect this land and the premises from these robbers. For as long as I'm the senator of Nakuru County, it shall not happen. I urge the people of Nakuru to come out and seriously fight for what is right and just.
We must respect court orders and rule of law to avoid anarchy. It is important to note that when the county government invaded the hospital, patients were forcibly removed from the dialysis machines and others from ICU. 2 of these patients died shortly. Nakuru County residents are under hostage and are not guaranteed of our security, and the investors are so much worried. We are asking His Excellency, our beloved President, to urgently intervene and save us from the criminal goons that are operating in Nakuru town. Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki IALA limekamilisha ziara yake ya siku 2 katika eneo la Namanga kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania, ambapo wafanyabiashara walipewa fursa ya kutoa maoni yao kuhusiana na namna uwiano wa kibiashara utaimarishwa baina ya Kenya na Tanzania. Wafanyabiashara walilalamikia muda mrefu ambao unatumiwa katika eneo hilo ili kukaguliwa kwa mizigo. Nao wafanyabiashara wadogo ambao wanauza bidhaa mbalimbali kwenye mpaka huo wanalalamikia miundo msingi duni ambayo inatatiza biashara zao na kutaka nchi hizo mbili kuimarisha hali hiyo. Kuna kamati nyingine pia somehow been absent from this Tanzanian side of the border, kwa sababu tunadhani bado hatujafikia kuelekea, lakini hatujafikia. Sasa leo tunakusikilizeni wenzetu nyote kwa nafasi zenu, mtuambie wapi tumepatia na wapi tunahitaji tukaze kamba tuweze kusonga mbele. Ndio unakaa bila kuja kikao sana muda mrefu. Maana kila mtu anakajua kila nchi ijue sheria ya nchi yake ikoje, kila nchi ijue sheria ya kwake ikoje. Maana leo unaniambia ni Mtanzania, sheria yangu najua mimi kama sawa upande wa Tanzania. Na nikienda upande wa Kenya natii sheria ya Kenya. Na Mtakenya akija Tanzania atii sheria ya Tanzania kama ilivyopangwa, maana katiba zetu hazifanani. Utangamano haiwezi fanyika kama watu wafanyi biashara pamoja. Tumewasikiza leo wafanyi biashara, tumesikiza maafisa wa serikali zote za Kenya na Tanzania, na kuna ripoti ambayo tutakuwa tunapeleka katika bunge letu la Jumuiya ya Afrika Mashariki ili tuhakikishe kwamba mambo hayo yamejadiliwa. Baraza la makanisa nchini Kenya limeteta kuhusiana na hali ya kutamausha ambayo inazidi kushuhudiwa nchini na kutaka hatua za haraka kuchukuliwa kuokoa Wakenya ambao wanataabika. Aidha, umemtaka Rais Ruto kuondoa sheria kali za kuwatoza Wakenya kodi. Wakizungumza hapa Nairobi wakiongozwa na katibu wa baraza hilo Canon Chris Kinyanjui, wamesema kwamba waliunga mkono serikali ya Kenya Kwanza, lakini sasa utawala wake ulitumbukiza taifa kwenye madeni. That will be held at Kasarani opposite Isipe on 17th. We thank you for our leadership, even as they shall be traveling back to their homes, to our hearts. And one of them being our nation, even today as we've done the past executive, the legislature, and the judiciary. We created separately to protect checks and balances to ensure justice. However, the executive is progressively and visibly tearing down these boundaries, resulting in loss of confidence in the institution of governance. Your Excellency, we plead that you bring to an end the public attacks on the judiciary. The policies that he is implementing are hurting Kenyans. The policies he's implementing is causing an outcry of Kenyans from all walks of life. The people are saying their payslips have been raided in a way that has never been seen before. And our call to him is that in times like this, he needs to listen to the people, he needs to change the course so that the pain that people are expressing then comes to an end.
Afisa wa polisi wa trafiki alikamatwa katika mji wa Kitale, kaunti ya Trans Nzoia kwa madai ya kuitisha hongo barabarani. Afisa huyo alikamatwa na maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi baada ya umma kulalamikia vitendo vyake viovu. CJ The Ethics and Anti-Corruption Commission, through its regional office in North Rift that is based in Eldoret, has arrested a notorious traffic police officer, a rider, the ones who use motorbikes, who has been collecting bribes openly at a particular spot in Eldoret, that is along Kitale Kapenguria Road, near the Kenya Seed Company area. So that officer, by the name Douglas Mburundonye, is one of those officers who are giving the police a bad name, in the sense that he comes to that particular spot, collects bribes continuously from every vehicle. The commission has been doing a surveillance and noted that he collects in turns with 2 other officers. So there are 3, and at every given moment we have 1 who collects money, which has now graduated from bribery to extortion. Makanga mmoja aliaga dunia papo hapo baada ya lori la kubebea mchanga kupoteza mwelekeo na kumgonga katika kijiji cha Kiamwenja, eneo bunge la Kirinyaga ya Kati. Wakazi wa eneo hilo wanasema kwamba lori hilo lilikuwa linajaribu kukwea mlima wakati lilipoanza kurudi nyuma. Makanga huyo alijaribu kuruka na kuweka mawe ili kuzuia. Hata hivyo, lori lenyewe halikusimama na badala yake liliendelea kurudi nyuma kwa kasi mno. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika makafani ya Kerugoya. Hello. Uko kazi. Kwa sababu kuko na lori imefanya accident, ilikuwa inapeleka Kakoto kwa one of my cousin, na ikanga la nini ule mzee msaidizi mmoja wake ndiye akaruka kwa lori. Badala ya kuruka ndiye asaidie driver kusimamisha gari, sababu ilikuwa imekataa breki kuweka zile vitu naita tako, ikakosa. Sasa lori nayo ikakuja juu ikamkanyaga na akafa. Nimepigiwa simu na assistant chief, nikamwambia iko lori imefanya accident hapa karibu na kwetu, na nikakimbia nikakuta ni lori ilikuwa na beba Kakoto, alafu ikashida na kamulimo kalikuwa huko, na yule mtu alikuwa anasaidia kuweka nini ndio ipande, ikarudi kampiga. Tunasema pole sana kwa familia ya jamaa huyu ama mwenda zake. Je, ushawahi kuanza kuamka asubuhi moja bila viungo fulani vya mwili? Ni hali ambayo inaweza kumzamisha mtu kwenye huzuni na msongo wa mawazo na hata kusababisha kujitoa uhai iwapo hatadhibitiwa vizuri. Katika taarifa hii, Bramwell Bwire alizungumza na waathiriwa ambao wamepoteza miguu yao chini ya mwamvuli wa Universal Lighthouse jijini Kisumu, ambao baada ya kunusurika na kupona upasuaji ambao uliwaacha bila miguu, wameshirikiana na hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga kutoa ushauri nasaha na kuwafariji wagonjwa wengine ambao wanafanyiwa upasuaji kama huo. Tunapofika kijiji cha Kawango, Kisumu West, kaunti ya Kisumu, tuna hamu ya kusikia kisa cha mwanaume wa miaka 43 ambaye maisha yake yalichukua mkondo wa mahangaiko makubwa baada ya ajali iliyosababisha kukatwa miguu yote miwili miaka 13 iliyopita. Nilikuwa nafanya kazi ya kuware huko Juja, na kwa bahati mbaya mashini ile nilipata ikanivunja na ikaniharibu miguu.
So nilipopelekwa hospitalini, madaktari walionelea ni vizuri sote sikatwe. Elias Otieno bado anahifadhi mwaka 2010 kwenye kumbukumbu zake milele. Si kwa sababu ilikuwa mwaka wake wa bahati, bali ni mwaka aliokatwa miguu yake. Hapo mwanzo nilikuwa natumaini kwamba kesi itaisha, nipate pesa, maybe nipeleke watoto wangu shule, nijenge nyumba, nikae maisha mzuri, nifanye biashara ambayo itanisaidia. But vile miaka inazidi kuanguka, hayo matumaini yalienda yakididimia. Tangu hapo, maisha hajawahi kuwa sawa. Wakati mmoja, Elias aliwaza hata kujitoa uhai. Kilomita kadhaa na kutana na Emily Abuch. Aligongwa na dereva mlevi siku moja jioni akielekea nyumbani. Alipoteza fahamu. Aliporejesha fahamu zake, saa 12 baadaye alikuwa shakatwa mguu. Kama tu Elias, maisha yake tangu hapo yaligeuka na kuwa mabaya zaidi. I was rushed to the Jaramogi Oginga Hospital. I lost consciousness, and the following day I woke up and I didn't know the extent of the accident until around midday when the nurse on duty came and asked me when I was amputated. Unapokatwa mguu huwa ni kitendo cha kikatili, ila hali huzidi kuwa mbovu aliyefanyiwa upasuaji anapokosa msaada wa kisaikolojia wakati wa uponyaji. They normally embrace that idea. The family feel that at least they have found something. You know, when it happened to us, the people when this organization was not around, we navigated everything on our own. Muda huu tuko na campaign ambayo tunafanya ili tuweze kupata fedha ambayo itatusaidia katika shughuli zetu ya kusaidia wenzetu ambao wanapata ajali kila wakati na wenye wanapelekwa hospitalini kukatwa miguu ama mikono. Bramwell Bwire, KTN News, Kisumu. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tupata mapumziko mafupi mno na kisha turejea na taarifa zaidi. Salia papo hapo.